A Ukrainian warrior of the 92nd Separate Assault Brigade, call sign Olegas, without a single grenade and with an empty rifle, captured 3 Russians. During the fight, the defender came across an enemy group, but he no longer had any grenades or cartridges in his magazine. Therefore, Olegas decided to outsmart them. Я пішов, виліз із укриття і почав вивести вогонь уже стоячи в їх напрямку. Вони, до речі, були вже дуже так метрів 100-90 від мене і відходили на свої позиції, вони тікали. Я побачив, що на самому дні є нора вирита. І з цієї нори на мене дивиться, 2 руки з автоматом і лице. Так вийшло, що гранат у мене не було, я їх вже викидав. Магазин був пустий. Я на нього наставив автомата і почав йому кричати, що здавайся, закидаю гранатами, тобі, в общем, кемблись. Ми всіх 3 забрали, інших там не було. Коли їх повністю обеззброїли, я почав перезаряджати магазин, і тоді, коли той перший, який вилазив, він помітив, що в мене магазин був зовсім пустий. Він був здивований трошки. Russian serviceman complaining about mortar bombs supplied by the Russian arms industry says they're lacking enough gunpowder to fire to necessary distances. Even Iranian bombs came with correct amounts of gunpowder, he says. На фронте касаемо 120-х мин для миномета 2Б11. Данный миномет стреляет на дальность по характеристикам до 9 километров. Соответственно, мина 120, она тоже летит, должна лететь до 9 километров. И пороха, за счет чего летит эта мина, должно быть ровно на это количество. Один порох идет на 1 километр. Соответственно, при поставке в подразделение каждой мине должно идти 9 порохов. К нам поступали иранские мины, там сразу было привязано 9 порохов. К нам поступали другие еще мины другого производства, не знаю, с какой страны. Там тоже поступало сразу 9 порохов. Но почему-то наши мины 120 для миномета 2Б11 поступают с завода с 4 порохами. И на сегодняшний день у нас уже скопилось порядка 200 мин, которые не работают из-за отсутствия порохов, просто-напросто. Потому что заводы, кто им это заложил, эту норму, 4 пороха, непонятно. У нас сейчас большое количество мин копится из-за того, что у нас просто-напросто нет порохов. И нам эти пороха не выдают. Мы каждый день их просим, дайте нам пороха, нам нужно стрелять. Но миномет 120 стреляет на расстоянии до 6 километров до противника. Ближе подходить нам не дают. Чтобы стрелять с 4-го заряда, это нам нужно подойти на 3-4 километра ближе к противнику. А это уже убийственно для нас. Поэтому услышьте нас, пожалуйста, всех. И на заводах внесите изменения. Давайте пороха согласно норм дальности ТТХ этого снаряда, дальности ТТХ миномета 2Б11. И тогда у нас вот таких вот складов с лежащими тупо просто так лежащими минами не будет. Эти мины нам очень нужны, но мы их не можем использовать из-за того, что у нас просто-напросто не хватает порохов. С завода идут 4 пороха, а требуется больше. Attention, Portugal! But Lisbon has never been Russian. That's a reason why it should be. The Portuguese would live just as fine as part of the Russian Empire. Russian propagandists discuss denazifying Berlin, capturing Lisbon, and moving on towards the US. Только денацификация Берлина решит этот вопрос. И хватит отдавать русский Лиссабон неизвестно кому. Андрей, у нас на каждой передаче вы пытаетесь отказаться от Лиссабона. Лиссабон никогда не был русским. Вот тем более, это основание, чтобы был. Лиссабон не был, Аляска была. Знаете, как Сталин тогда? Львов и Гавайи были, и Калифорния была. Конечно, много Зачем чего нам интересного. Вам не нужен, а мне очень нравится. Справедливости ради, я тоже предпочту Калифорнию, Лиссабон. А почему такой выбор страны? Почему это или-или? Да, даже Гавайи предпочту Калифорнии, действительно. Да. Не была ни там, ни там. Ну и Калифорнию там можно тоже. Ну, просто я
Извините, я рассуждаю как... Я человек не военный, но вокруг военных. Я рассуждаю, как меня учили выдающиеся советские военачальники. Надо выходить к естественным преградам. Планета Правильно, круглая, товарищ да? Геннадий? От моря до моря. Ну, правильно, поэтому к океану надо, к океану. Как у американцев это их главная доктрина, Manifest Destiny, да? Вот что Да, нам было абсолютно суждено верно. жить от океана до океана. То, что там какие-то индейцы уже жили, это их проблема. Но это не наша вина. У нас не океаническая А что, геополитика, португальцы а прекрасно будут жить в составе континентальная. Российской империи. And on the Ukrainian side, the new combat module of the company Propagandist appeared on the battlefield. Armament block is already familiar. 30mm KBA-2, 7, 62mm KT-7, 62, 30mm AG, KBA-117 and 2X barrier. Russian railways, Sochi to Tuapse. It's not the Crimean bridge, but as we said yesterday, roads and rails are being washed out. The rail-heavy Russian logistics are extremely strained or are failing. A very powerful storm in the Black Sea sank buildings in Russian-occupied Crimea, stranded a ship in Russian Krasnodar region, and left hundreds of thousands of people without electricity. Sadly, a lot of Ukrainian people on Russian-occupied territories suffer from the horrible weather. By the way, I wonder how are Russian air defense systems and heavy military equipment feeling in Crimea and Krasnodar region? Russian authorities have been suspiciously quiet on that topic since yesterday. In Russian, Sochi strong winds have caused a building to collapse. The waves are 4 to 6 meters high. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.